Na mtazamaji, natumai mzima popote pale ulipo ukitegea Majira ya EBN Wikendi. Karibu katika taarifa ambazo tumekuandalia. Jina langu ni Belinda William. Na tukianza na taarifa ya tanzia mtazamaji, ni kuwa mwanasiasa mkongwe wa Bungoma Lawrence Sifuna amefariki. Sifuna amefariki akiwa na umri wa miaka 77 alipokuwa akipokea matibabu katika hospitali ya Eldoret baada ya kuugua kiharusi siku chache zilizopita. Sifuna alikuwa mbunge wa Bungoma Kusini ambayo kwa sasa inafahamika kama eneo bunge la Kandui na Bumala. Sifuna alichaguliwa kwa mara ya kwanza kama mbunge mnamo Novemba tarehe 8 mwaka wa 1979. Mbunge wa Bungoma Kusini wakati huo, huku akichaguliwa tena kwa mara ya pili mwaka wa 1983. Aidha, alishindwa katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 1988 na kamishna wa mkoa wa Kaskazini Mashariki Morris Mahanu baada ya eneo bunge lake la Bungoma Kusini kubadilishwa jina na kuwa Kandui. Sifuna alitoa kiti hicho tena wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka wa vyama vingi vya mwaka wa 1992 kwa tiketi ya Ford asili. Kifo chake kimethibitishwa na katibu wa chama cha ODM ambaye pia ni seneta wa jiji kuu la Nairobi na ni familia yake Edwin Sifuna. A few days ago, Uncle Lawrence suffered what they said was a stroke, an initial stroke, and he was brought to a hospital here in Bungoma. But when we thought that his condition was getting better, it actually turned out that it was getting worse. So a decision was made, I think the day before yesterday, to transfer him to Eldoret. We thought that maybe he would receive better care there. And unfortunately, he got to Eldoret, and yesterday at around 9:30, we received the news that he had passed on. So we have just come from Eldoret. We have brought the body home here at Life Care Hospital. It's going to be preserved here as we now start embarking on preparations for the final journey. So I just want to thank everybody who has sent messages of condolence. We've received messages of condolence from all the leaders in the country, outside the country, and we just want to say thank you for your support during this difficult period, and we are hoping that we will lay the plans that are necessary to give this hero of ours befitting send-off. And it is because of Uncle Lawrence. He had a very solid reputation across the country. He was a national figure. You would go anywhere with him and he would be instantly recognizable. And we hope that we can keep that spirit alive, that in fact we inherited a good name. We hope that we can leave that name as clean and as good as we found it. So I think that for me is the most outstanding memory that I have of him. Na tunaipa pole familia hiyo ya Lawrence Sifuna. Na tukisonga mbele kwa masuala yanayofungamana na mafuriko humu nchini, mbunge wa Garsen Ali Wario Guyo na mwenzake wa Galole Haribae na wawakilishi wadi wawili waliotoweka huko Tana River siku ya Jumamosi jioni wamepatikana hii leo mwendo wa saa 9 asubuhi ya leo na kuokolewa. Wabunge hao na wengine walikuwa miongoni mwa kundi lilokuwa likisambaza vyakula kwa waathiriwa katika kaunti hiyo kabla ya mashua yao waliokuwa ndani yake kutoweka. Kundi la shirika la Msalaba Mwekundu lilianza msako huku juhudi zao zikizaa matunda, kwani wanne hao walipatikana wakiwa salama. Kaunti ya Tana River imekuwa ikishuhudia mafuriko siku chache zilizopita kufuatia mvua kubwa inayonyesha katika maeneo mengi ya nchi. Regional Commissioner pamoja na DIG ambao kwa wa polisi ambao kwa nimezungumza na yeye, au ni viongozi wote wa serikali ambao kwa wameshughulikia na jambo hili ambalo kwa sisi hatukulitarajia. Ningependa kushukuru wale wote waliohusika, hasa Red Cross ambaye ndio ilikuwa boti ya kwanza kwenda na kutafuta hao. Wameng'ang'ana, mara ya kwanza walipotea karibu mara 4. Tulikuwa na wasiwasi siku nzima, lakini mwishowe wamepatikana. Sisi kama shirika la Msalaba Mwekundu tumesema tumekita kambi hapa kuhakikisha usalama wa kila mtu umeweza kupatikana. Na ushirikiano tuliopata leo kwa kila aliyeshughulika, tunawashukuru na tunawashukuru sana. Na poleni sana viongozi, lakini huo ndio uongozi.
kwa sababu hata nyinyi pia mmejua ile shida iliyoko pale na mmedhihirisha kwamba mnaifahamu na mko pamoja na viongozi wenu na wananchi wenu. Waziri wa Ardhi, Kame na Nusu Kame Penina Malonza amewalaumu magavana kwa usimamizi mbaya wa maafa katika kaunti, huku akionyoshea kidole cha lawama magavana waliozembea katika kuwasaidia waathiriwa wa mafuriko. Malonza aliweka wazi kuwa ni jukumu la serikali ya kitaifa na ile ya kaunti kuwaokoa Wakenya walioathirika na janga la mafuriko kutokana na mvua kubwa inayoendelea kushuhudiwa humu nchini. Aidha, Malonza alibainisha kuwa serikali ya kitaifa imeweka mikakati kabambe huku ikiwahusisha washikadau husika katika kukabiliana na madhara ya El Nino. Serikali yetu ya Kenya ikiongozwa na Daktari William Samoei Ruto imeweza kutupea kitita cha pesa bilioni 2.4 za kusaidia katika kuwapa wale walioathirika chakula pamoja na kusimamia mahitaji mengine. Vile vile siku ya Alhamisi katika kikao cha wale wanaoshughulika na mambo ya cha kabineti ambacho cha baraza la mawaziri kinachoshughulika na mambo ya mafuriko, vile vile rais ameweza kutuongezea bilioni zingine 3 ambazo zitakuwa zikienda kwa mabarabara yaliyoharibika, bridge, zitasaidia pia katika uokoaji. Majanga ama ile tunaita disaster ni kasi ya serikali ile kuu na kasi vile vile ya serikali za ugatuzi. Kwa hivyo kila serikali katika viwango zake mbili wanahusika. Kwa hivyo wakati wanaona serikali kuu pengine imelete chakula, vile vile wananchi wangojee vile vile na usaidizi kutoka kwa kaunti. Vile vile pia na NGOs wetu wanasaidia, lakini tukipenda kusema usaidizi wa janga ama wa disaster uko katika hizo serikali mbili. Kwa hivyo ndugu zetu magavana wachukue mstari wa mbele ili tuweze kusaidiana. Tumeona kwingi kuna magavana wamejitokeza na wanasaidia, na kwingine wamejikunja hawajatoka. Kwa hivyo ni wananchi vile vile wanapolia walilie magavana wao kwa sababu wamepewa fedha. Na hii wiki peke yake tumeweza kutoa bilioni 10 ili tuwapee, ili kama mtu alisema hakuweza kutenga fedha katika ile kiwango cha disaster haweze kutenga, na waliulizwa katika kikao cha baraza la magavana vile vile waweze kureallocate kama vile sisi serikali kuu hatukupangia haya, lakini kwa sababu ni disaster tuna reallocate zile funds zetu ili tusaidie wananchi. Kwa hivyo ningesema wito mkuu ni kwa serikali zetu za ugatuzi vile vile sichukulie ili jambo muhimu kabisa, tusipoteze watu na Na tukiachana na hayo ya mafuriko, tukiangazia sekta ya usalama, ni kuwa naibu rais Rigathi Gachagua amewaonya wanaoendeleza uwizi wa mifugo katika maeneo ya bonde la Ufa kughairi uhalifu huo, huku akiahidi kushirikiana na wizara ya usalama kumaliza uwizi wa mifugo ambao umekuwa donda sugu katika eneo hilo. Gachagua amewataka machifu kufanya msako na kuchukua bunduki kutoka kwa wahalifu, huku akionya kufutwa kazi kwa machifu hao iwapo hilo halitatekelezwa. Naibu rais aliweka wazi kuwa ni muda sasa hali ya usalama kurudi katika maeneo hayo ili kuokoa vizazi vijavyo ambavyo vinamalizwa kupitia mashambulizi na uvamizi wa mara kwa mara. Sisi kuna mambo hatuwezi kubali. Hii mambo ya wizi wa ng'ombe imepitwa na wakati. It is outdated cultural practice. Mambo ya kuua Mkenya mwingine ni mambo ambayo hawezi kubalika. Mambo ya kuua watoto ni mambo hawezi kubalika. Mambo ya kuangaisha wamama ni mambo hatuwezi kubali. Wiki iliyopita hapa Baragoi wameua mwalimu. Si amezikwa jana? Mimi nataka niseme nikiwa hapa kanisani. Sitaki niongee na ukali kwa sababu niko kanisani. Niseme nyinyi tuko na nyinyi. Tuko na nyinyi. Mlikuwa mumeanza vizuri sana. Bunduki mlikuwa mumeanza kurudisha. Lakini mnaonekana mmesahau. Hizo bunduki mrudishe. Na mimi niambie machief na assistant chiefs. Sisi ni waangwana sana tukiwa na rais.
Lakini pia tuko na jukumu ya kulinda Wakenya. Wewe chief ama assistant chief, bunduki ziko kwako, wewe unajua. Muende musanye bunduki mrudishe. Na niseme nikitoka hapa leo, tukisikia mulio ya risasi kwa sublocation yako, wewe chief utaenda nyumbani. Utaenda nyumbani. Sasa hao machief na assistant chief wako na mabibi na watoto. Na sisi hatutaki akina mama na watoto kuhangaika. So mambo ni mawili. Chief akae kwake ama mulio ya risasi ikae. Na kwa sababu mulio ya risasi haina akili ya kuamua, mwenye kuamua ni nani? Chief. Na nitaenda kupanga saa hii. Nitapanga saa hii. Wale wako na bunduki mrudishe haraka. Hakuna mulio ya risasi itakuwa hapa hii Christmas. Lazima watu wakule Christmas na amani. Na kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amekashifu uamuzi wa serikali ya kuuza baadhi ya taasisi za serikali, akisema kuwa ubinafsishwaji wa taasisi hizo muhimu kwa taifa la Kenya kunahatarisha usalama wa taifa. Kalonzo alisema kuwa mrengo wa upinzani katu hautasita kupinga uamuzi huo, kwani wanafahamu vyema madhara yanayoweza kutokana na hatua hiyo. Aidha, alisema kuwa kuna watu wa binafsi wanaotaka kununua makampuni hayo na kuwafaidi wenyewe, na katu hawatakubali ufisadi kuendelea kutawala. Kalonzo pia aliukashifu utawala wa Kenya Kwanza kwa kushindwa kushughulikia gharama ya juu ya maisha ambayo imechochewa na kuongezeka kwa utozwaji wa ushuru. We have to tell each other the truth as Kenyans. Now, truth ni kwamba we are not doing well as a country in governance, and we probably are settling to the reality kwamba jamaa wamechukua mamlaka kwa njia ambayo walitumia. Na mimi nasema hivi, uchaguzi kama itakuwa 2027, naomba tuushinde mwaka ujao 2024, because jamaa yani ushuru kila mahali, karibu hata hewa wameuza. Wanauza hewa inaitwa carbon sink hewa, uniamini, wameuza na wamechukua pesa wakaweka mfukoni. Unaona hii msitu wenu ya EBN hapa, hewa safi. Ulimwengu una majangili wa aina nyingi sana. There are people who say, amini usiamini, biashara ile kubwa ulimwenguni ni ya kuuza hewa. Na tayari hewa yetu imeuzwa, carbon sink, every forest. Na mbio mimi nimeona hapa, nilikuwa namuuliza Mheshimiwa Robert, ndio miti ikiwa ni eucalyptus, kama ikifika umri gani lazima ikatwe, ingine pandwe. Lakini kwanza unawauliza wenyeji ambao wamechunga hii miti miaka yote. Nataka mjue hiyo biashara, ndio wale walagai wengi wanajua dunia inadanganywa, because ukiangalia mlima Mount Kilimanjaro ambao tunatoa maji, Kilimanjaro ikiharibika, basi maji hatutakupata maji, na Toresh kila mahali, kila Mount Kenya theluji yake ikipotea hata Sekura hatutapata maji. Uwezi ukatumia wakati mgumu kama sasa, na kama wewe ni kiongozi wa nchi, wakati dunia nzima iko na shida, particularly African countries na Kenya hii, alafu badala ya kuwapatia watu angalau afuani kwa kupatia stimulus packages, kama kusema watoto wasome bila kulipa karo, wewe unatoa ushuru hata zaidi. You cannot in times of depression, because tulisikia kutoka kwa waziri Ndungu wa serikali ya Kenya Kwanza, anasimamia fedha, akakubali kwamba this country is the economy is in a depression. We are all in a depression. Then I asked him, in a situation like this, how can you overtax people? Yale marodi ya kubeba mafuta, you could count them.
A month ago yalikuwa yanafurika, lakini sasa Uganda mafuta yake wamepindua njia, wanatoa kutoka Tanga, Dar es Salaam kuelekea Uganda. Long distance drivers sasa wana shida. A lot of them are Kenyans and people are assuming things are okay. Na mtazamaji, tukiangazia taarifa nyingine inayofungamana na hiyo ya Kalonzo Musyoka ni kuwa viongozi kutoka eneo la Mwea wamepinga uuzaji wa viwanda vya kutengeneza mpunga vya Mwea, ikiwa ni miongoni mwa kampuni ambazo serikali zimenuia kuziuza. Viongozi wa kisiasa wameongoza wakulima kupinga kuuzwa kwa viwanda hivyo, huku wakisema kuwa ikiwa serikali inataka kuuza sehemu ya hisa zake za 55% za kiwanda hicho, basi wana njia moja pekee ya kuwauzia wakulima wa Mwea kupitia chama cha wakulima cha mpunga wa Mwea. Viongozi hao walisema kuwa serikali inataka kuwaibia wakulima bila kuwahusisha washirika wenzake katika uuzaji huo, na katu hawatakubali hilo kutendeka. We have had our meeting as MRGM interested parties. We have come here as farmers. I am here as the member of parliament for Mwea constituency and at the same time as a farmer. We are saying Mwea rice mills is not going to be sold to any outsiders. If the government intends to sell their 55% shareholding, they have an option, and only one option, to sell those shares to us Mwea farmers through Mwea rice growers. And that is the only option. There is no other option. This meal is not going nowhere. That's what we are saying. And we are not going to allow any outsider kukanyanga hapa Mwea ati ananunua hii. Tumesikia iko watu wameonekana hapa Mwea rice meal wakiangalia hii meal wakisema wanataka kununua. Wajipatie shughuli, haiendi mahali. We are perplexed as farmers of Kirinyaga and especially rice growers. We understand the government is interested to sell MRM, Mwea Rice Mills Company Limited. Mwea Rice Mills is a company limited owned by two people. It's a company for two people, rice farmers and the government. The government has majority shares of 55%. And rice growers have minimum shares of 45%. There is no way the government can sell MRM when Mwea Multipurpose Cooperative Society is standing as a member, as an owner of the company. So one, either the government wants to steal from the people and sell a company owned by farmers without consulting them. The Articles of Association says that if a member wants to sell his shares, he has to consult his partner. So MRGM are ready to buy the shares, 55%, and the government can walk away. On the event the government sells to anybody, then they are declaring war. Hata vita ya Israel na Hamas haijatosha. Haki nakwambia, haitoshi. That mill will not be sold to anybody. And anybody who has an interest, because we have heard there are people who are visiting there wanting to buy, please, asahau, the word to forget, he must forget. There is no mill which is being sold to anybody other than Mwea Rice Growers Multipurpose Cooperative Society. Tumeongea kama viongozi wote wa Mwea na tumekuwa kure. Tukasema Mwea Rice Mills belongs to the people of Mwea. Hiyo tu ndio kampuni imebaki Mwea. Cotton Ginnery walikura. Mwea Cotton Ginnery. Sasa tuna Mwea Rice Mills. Pia inataka kwenda. Tumeomba hivi, kama itauzwa ipatiwe preference, inunuliwe na watu wa Mwea. Na waziri wa afya Susan Nakhumicha amesema kuwa wizara yake imeweka mikakati ili kuhakikisha kuwa wahudumu wa afya wa nyanjani wanapokea marupurupu yao ya kila mwezi kabla ya sikukuu za Krismasi ili kuhakikisha kuwa hawaachi kuwahudumia Wakenya. Akizungumza katika kaunti ya Isiolo alipokuwa akipeana simu za kisasa kwa wahudumu wao, Nakhumicha alisema kuwa serikali ya Kenya Kwanza imejipanga vilivyo kuboresha sekta ya afya na utoaji wa huduma za afya kwa wananchi kupitia kwa sheria 4 za afya zilizopitishwa na Rais William Ruto. Wapatia stipend yenu
Na DG, sisi stipend nataka kupeana ndio Christmas ikifika hawa wakwe wako na kitu ya kununua Christmas. Sasa ujitayarishe, utupatie namba zao za simu. By Christmas kila mtu anapata ile pesa ambayo tulisikilizana 2,500 per person, na county pia yawawekee yao. Si namna hiyo? Mimi sitakuwa na mambo mengi ya kusema, lakini kuambia wananchi wa Isiolo kama Wizara ya Afya tumejipanga. Mnajua tumeleta sheria mpya ya kuhakikisha ya kwamba tunapata universal health coverage. Na katika hizo sheria ya kwanza ni kwamba hawa CHP wakiingia kwa boma mtu halipi chochote, free of charge. CHP akikurifaa uende kwa dispensary, free of charge. Akikurifaa uende kwa health center, free of charge. Masungumuzo tutaanza kusungumuza ukifika level 4. Hapo ndio utahitaji social health insurance. Na ndio kwa maana tumesema tutakuwa tunalipa 2.75%. Lakini nataka Wakenya wakuje wanieleze waziri, hiyo 2.75% ni ya kila mtu ama namna gani? Na mnajua rais mwenyewe William Ruto alisema ile tulikuwa tunalipa minimum 500, sasa imerudishwa chini, imekuwa shilingi 300. Simpigie rais makofi. Hawa CHPs waingie kwa nyumba pamoja na hizi kits waweze kuhudumia wakaaji wa hapa Isiolo. Lakini cha muhimu ambayo tumekuja tena ni kwa sababu nyinyi tulipromise ya kwamba kila mtu atapata smartphone. Sijui kama mmepewa ama bado. Bado. Tuko hapa na tumeleta smartphone 606. Muungano wa madaktari KMPDU umetoa notisi za mgomo kwa kaunti 4 kwa kukosa kuheshimu makubaliano ya pamoja ya mazungumzo. Akizungumza mjini Nakuru baada ya kikao na baraza la kitaifa la ushauri la muungano huo, katibu mkuu wa muungano huo Daktari Davji Atela alisema kuwa kaunti zimeshindwa kutimiza malalamishi ya kupandishwa vyeo na nyongeza ya mishahara ya madaktari. Kaunti zilizoathirika ni Kajiado, Kilifi, Nakuru na Embu. Atela alisema madaktari hao hawatarejea kazini hadi pale malalamishi yao yatakapotatuliwa, huku akiongeza kuwa madaktari hao watagoma kati ya Disemba tarehe 17 na tarehe 20 baada ya kesi mahakamani inayowakabili na kaunti ya Nakuru kutajwa mnamo Disemba tarehe 13. We have noted with concern that about 5 counties, the doctors there are tired, and the more tired of the frustrating events that the county has deliberately decided not to implement on their rights. These counties, some already started the strikes. We have the county of Vihiga. The doctors are frustrated and unable to offer services. There are no drugs, there are no equipment, and they have never in a long time seen any promotions. They just dream it. Na kwingineko, kaunti ya Murang'a imetakiwa kuchukua hatua za dharura zitakazosaidia kupunguza visa vya unyanyasaji wa kijinsia ambavyo vimeonekana kukithiri mno. Haya yanajiri baada ya utafiti wa mwaka wa 2022 kutoka kwa afisi ya kitaifa ya takwimu KNBS kuashiria kuwa 54% ya wanawake wenye umri wa miaka 15 hadi 49 hupitia dhulma za kijinsia kutoka kaunti hiyo, kilinganishwa na kiwango cha kitaifa cha 34%. Kulingana na afisa wa takwimu wa kaunti ya Murang'a Lilian Njiko, ni kuwa wanawake waliowahi kudhulumiwa kingono katika kaunti hiyo ni 24% ikilinganishwa na kiwango cha kitaifa cha 13%. Haya yalibainika wakati ulimwengu unaendelea kuadhimisha siku 16 za uharakati dhidi ya unyanyasaji wa kingono na kijinsia katika jamii zilizoanza mwezi wa Novemba tarehe 27 na kutarajiwa kutamatika tarehe 10 mwezi wa Disemba. Together with even the movement of FIDA and also the women parliamentarians, we are looking at how we can be able to create more awareness on the need to protect each and every humanity against the sex and gender-based violences. And for those who feel that they still need to be assisted,
They are the lady judges and magistrates who are also led out of the groupings that they have, aside from others other than the ones who are serving, to assist them to make sure that their cases are heard. And therefore we can say today is a good day for the lady women who are here. And I also want to take this time to congratulate this kind of movement. We have various findings that we got from the reports, which are very interesting, which the county should actually know. One of it being the total fertility rate, you know, the number of children per woman, which has a percentage of 3.5% in the county. Also not forgetting the maternal and child health, you know, the birth delivered by a skilled provider. It has gone up, that is 96% in Murang'a County. Among them also being gender-based violence, women aged 15 to 49 who have ever experienced physical violence since age 15, that is 54% in Murang'a County. This is an international campaign that organizes stakeholders and associations involved in the area of prevention of gender violence to organize and strategize on ways in which we can minimize or eradicate gender-based violence. This is an international campaign that starts from the 25th of November, which is the day that is globally identified for elimination of all violence against women. And it ends on the 10th of December, which is the International Human Rights Day. So today, as the International Association of Women Judges Mount Kenya chapter, we decided to visit our women in the Murang'a Women Prison, just to give them a message of hope and encouragement, and also to use the day to create awareness, public awareness about why it is important to respect all people of all gender, so that as a society we are able to identify ways in which we can employ in order to remove the causes that create gender-based violence from our society. Na mtazamaji, sina budi kukomea hapo kwa sasa, lakini Fred Njiri atakuwa anaungana nawe hapo mwendo wa saa 3 kwa taarifa zetu nyingi zaidi. Mimi nafahamika kama Belinda William na kutakia usiku mwema.